চুরি খানা করে আমরা মানুষ খুব কম। ব্রিটিশ সরকারের ভ্যালুর চেয়ে তো আমরা বিশাল বড় ভ্যালু আর একটা আছে আসে রিলিজিয়ন। We talk in school about law and order. We talk about moral values. We talk about respect. We try. আমরা সবাই খালি পুলিশে আর ল এন্ড অর্ডারের দোষ দিব, কমিউনিটির কোনো রেসপন্সিবিলিটি Community নাই। has huge responsibilities. বালার সংখ্যার বেশি, বাদ সংখ্যা খুবই কম। আমরা এখন চুরি করে যেন আপনি দেখাই পাও যে টাওয়ার হামলেট বা অন্যখানো বা টটেনহাম বা অক্সফোর্ড সার্কাস তো বেশি চুরি হয়। এখানে মাঝে দেখবা চুরি খানা করে আমরা মানুষ খুব কম। এবং আমরা মানুষ কম, আমরা মানুষ ওই তো কেনে না, আপনি যদি আল্লাহ বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি চুরি করতে পারেন না। হিরো আল্লাহ বিশ্বাস করে কিন্তু আখিরাত বিশ্বাস করলে আপনি চুরি করতে পারেন। আমরা তো ব্রিটিশ সরকারের ভ্যালুর চেয়ে তো আমরা বিশাল বড় ভ্যালু আর একটা আছে আসে রিলিজিয়ন। বাট আপনি বেশি অংশ মসজিদও তো খালি, ওখানে তো দেখবো যে নামাজও যান না। কারণ ঠিক আছে, আপনি কি তা মনে করেন টাওয়ার আমরা খালি মসজিদের পারমিশন তারা দেয় খুশি করার লাগে, মসজিদ যদি খালি থাকে? মানুষের যে আদর্শগত মানুষের যে রিলিজিয়াস যে ইনসাইড আপনার পবিত্র হইতো এই জিনিসটা খুব আমি বেসিক্যালি। আচ্ছা ভাই, আপনি কোকা you wanted to get in. Gigi, the point I was trying to make is vast majority of our young people, whether they're British Bangladeshis or British young people, they're actually very well behaved, civilized people. They're not criminals. You've got repeat offenders because it's become a habit. The repeat offenders are getting away with it. We visit places like the United Arab Emirates, whether it's Dubai, Abu Dhabi and so on, and we see crime rates are really low because the punishment is very high. I have got a friend who's been there for 12 years, and I had a car, he said, do not speed, do not go through red lights, do not take the wrong turning, because the punishment for any of these is very, very high. আচ্ছা, আপনার একটা ডাইরেক্ট প্রশ্ন করি। Direct. আপনি মসজিদে শুক্রবার কোন মসজিদে নামাজ পড়েন? Right, আমি বর্তমানে তিনটা মসজিদ আমার স্কুল বেশি জমা করি। হলিডের সময় আমি গানসিলা মসজিদে যাই। When was the last time East London আমি যাই। আপনি একটা মিয়া সাহেব খুতবা দিছেন এইসব বিষয় লইয়া? When was the No, last these time? are important issues. These No, are when was the last time you heard a Maulana আপনার শুক্রবার বাজে মনে আছে? look, আমি আপনারে কই আমি because if we don't work, আপনি যদি এইসব জায়গা খাম না করেন, আমরা এইসব জিনিস তো সোসাইটিতে একটা মানুষের চেঞ্জ করতে পারবো। আমি আমি it's a different topic, it's a really important topic. আমরা ওলডাম মেসাবে সোসাইটি লইয়া কথা কইলা করি, মেসাবে তা সাসপেনশন করলে মেসাবে বিরুদ্ধে মাঠ লাগিয়েছে, ইয়া তুমি পলিটিক্স আর মোর যে তোমার কি তো হইছে না হইছে, যে বিষয়ে মারছিলা দেখা যায় যারা ইনভলভড এরা এখন আপনার 60টা মসজিদ টাওয়ার হামলেট তো এরার মা বাপ যার কেউ যার তো এইসব সাবজেক্ট লইয়া মারতে তো এটলিস্ট গড় আইয়া আমরা স্কুলে ক্যান ইউ টক টু ইওর চাইল্ড? We talk in school about law and order. We talk about moral values. We talk about respect. We try our best to teach them, not only during PSHE lessons, during assemblies. We bring people from outside, young people who are at risk of crime. We try and prevent that at an early stage. Sadly, there are small numbers who are involved in crime. Community leaders don't talk about this. There are major effect হইব করে না গেতা? Right, bit of both, yes. But unless you admit there's a problem. I mean, for Khobor I was a youth leader in Oldham. আমি কইছি বন্ধু আপনি কন্যা আমার মাথা বিষ ফেটো বিষ আপনি যত ওষুধ দিতে নাই অন্য আপনি লুকে রাখি দেন আমার এগু বালা আমার এগু সুর নাই আমার এগু ডাকাইত নাই আমার এগু মদ খায় না আমার এগু গাঞ্জা খায় না, then you can't help that child. You have to admit in the problem আছে, then ask for the help, ask for solutions. So আমরা সবাই খালি পুলিশে আর ল এন্ড অর্ডারের দোষ দিব, কমিউনিটির কোনো রেসপন্সিবিলিটি Community নাই? has huge responsibilities, right? And how do we implement this আপনি কইলে আগে the mosque plays an important role. Before in British society, the church plays an important role. We've got the mosque forum, interfaith forum, the council of mosque, Greater Manchester আছে, London আছে. Maybe from time to time they should devise and agree on a khutbah and talk about those real issues, right? And get that message back to the parents' homes. You and I know that আজকে যদি আপনি দেশ সিলেট গিয়া বন্ধু বাজার শুরু করুন, আপনার ফলে একটু ফিটা খাঁচা হইব, এবারে ফিল্ম করা হইব, রাইট? এর বাদে তোমার চুল তুলে দিব, এবার তোমার সাইডে দেবো। কিন্তু গাঁও গ্রামে যদি গরু চুরি করে আর আপনার দরকার ফিটা খায় 2 গ্রামে মাইরা বুঝে দিব, রাইট? পিপল আর ওয়ারিড অ্যাবাউট দিস। এলে আমরা এই দেশও ক্রাইমও একটু কম, এই ধরনের পেটি ক্রাইম কম। আপনি কিলা মনে করেন যে কমিউনিটির যারা আসুন তারা কিতা করতে এগুলো একটু মিনিমাইজ করে? We have got neighborhood watch in lots of areas, right? People are advising you, put CCTV cameras, be aware, help each other out. If someone knocks on the door that looks suspicious, you alert your neighbors, right? But what I don't advocate is take a picture of someone trying to deliver something and say this is a criminal, he's taking my post away, he's delivering. But there are sadly few people who will take a video and say, look, this is stealing my parcel away instead of he's delivering my parcel, and that's sad. That's horrible. But we need community action. We need safer neighborhood. We need to pressurize our politicians to support our community that if there are crime happening,
we are scared because we don't know what these young people are carrying. Those guys on the bike who are stealing mobile phones, they could be carrying weapons. And sadly, some of them are carrying weapons. So they need to empower the community and say, look, we will support you. We will not lock you if you see someone stealing on a bike and you kick the bike down and you arrest them and use reasonable force. Because you do know in schools we can use reasonable force. We have trained staff who can use reasonable force if it's in the safety of the staff and the students. Why shouldn't we allow that in society? We used to have civil arrest before. You could go in there and make that arrest. But now people are scared.